بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم مرة تانية كل متابعين شرح ماث جريد 4. النهاردة إن شاء الله هنلتقي مع الكونسبت نمبر 2 اللي هو comparing fractions من ضمن يونت 9 ماث جريد 4 المنهج الجديد. إن شاء الله هنتعرض ل 3 cases how can we compare between two fractions. هيقابلني حالات كتيرة ومجموعة من النوتس المهمة جدا اللي بنستخدمها في comparing fractions، وكمان مجموعة من الرولز في المنتال ماث عشان نقدر نعمل comparing between two fractions أو mixed number of fractions أو mixed number و mixed number آخر. هنتعرض الأول للموضوع وبعد كده هنحل exercises من داخل كتاب المعاصر أو من داخل كتاب الوزارة. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح ماث جريد 4. comparing fractions. طبعا موضوع comparing fractions ده موضوع مهم جدا ومكمل معانا بعد كده. بيقول لي compare using greater than smaller than or equal. في الأول هناخد examples وبعد كده هنستنتج الكيسز اللي احنا هنتعرض ليها. أول كيس معانا لما يكون two fractions الموجودين عندي have the same denominator، يعني like denominators، يعني الدينومينيتور الموجود هنا زي الموجود هنا 8 8 7 7 12 12 10 10. لو قدامي حالة من الحالات دي just to compare between two numerators، يعني التوب numbers، يعني هتعمل comparing between 3 and 5. 3 is what 5 3 is less than 5. So 3 over 8 or 3 8 is less than 5 8. So we get less than. اللي بعدها نفس الوضع 5 is greater than 2 so 5 over 7 is greater than 2 over 7. طبعا الموضوع سهل وبسيط. 5 over 12 5 over 12 they are the same so you have to write equals. 3 over 10 and 7 over 10 3 is less than 7 so you have to write less than. دي الحالة الأولى أو case number 1. الكيس الثانية the two fractions have the same numerator، يعني النوميريتور بتلاقيه واحد. في الحالة دي بتبقى معكوسة شوية. يعني ايه معكوسة شوية؟ يعني ايه الفراكشن اللي هو صاحب الدينومينيتور الصغير يبقى هو larger one، واللي الدينومينيتور بتاعه كبير يبقى هو the greater one. يعني ايه؟ بمعنى انك هتعمل comparing between the two denominators وهتعكس الموضوع. بمعنى هقول 3 is less than 4 يبقى الفراكشن is greater than الفراكشن. again 3 is less than 4 so 1/3 is greater than 1 over 4. 5 over 11 5 over 9 11 is greater than 9 so 5 over 11 is less than 5 over 9. هتلاقي الموضوع معكوس معاك. 3 over 11 3 over 11 we have the same denominator أو هتلاقي عندك the same fraction so you have to write equals. 7 over 6 7 over 10 6 is less than 10 so we can deduce that 7 over 6 is greater than 7 over 10. ودي السكند كيس. الثيرد كيس دي مهمة جدا. هتلاقي عندك no like denominators، مش هتلاقي denominators زي بعض. no like numerators، مش هتلاقي numerators زي بعض. طب في الحالة دي هنعمل ايه؟ بكل بساطة هتعمل في طرق عديدة منها ال LCD allowest common multiple، وده احنا لسه ما خدناهوش ولكن هنتعرض ليه بشكل سريع وهندرسه السنه الجايه ان شاء الله، لان هو مش موجود في منهج جريد 4. كان موجود في منهج جريد 4 القديم ولكن اتحذف وهيرحل لجريد 5 باذن الله. ولكن اسهل طريقه عشان تعمل comparing between two fractions لهم ضمن الكيس الاولى ولا الكيس الثانيه انك هتستخدم الكروس برودكت. يعني ايه كروس برودكتس؟ هقول 2 times 7 واحط الايه واحط الفاليو at the left. 2 times 7 equals 14. بعد كده عندي 3 times 4 is equal to 12 يبقى انا هكتب 12. compare between 14 and 12 التو products اللي انت جبتهم. 14 is greater than 12 so the fraction 2/3 is greater than the fraction 4 over 7. يبقى على طول هنكتب هنا يا مستر greater than. هنطبق نفس الرول دي، اسهل رول او اسرع رول وممكن تستخدمها هنا وهنا. ولكن لما يكون عندك كيس 1 وكيس 2 استخدم الملاحظات او النوتس اللي احنا قلناهم وهنعيدهم تاني. هنا بقى هنكمل 3 times 6 equals 18. 4 times 5 is equal to 20. 18 is less than 20 so you have to write less than. 6 times 3 is equal to 18. 9 times 2 is equal to 18. What's the relation between the two fractions now? Equals. يبقى هتكتب equals على طول. 4 times 11 is equal to 44. 9 times 7 is equal to 63. طبعا واضح جدا ان احنا لازم نكون حافظين التايمز تيبل كويس جدا لان هو بيساعدني كتير.
Just to compare between the two products, 44 is less than 63, so you have to write less than between the two fractions. تعال نشوف ملخص الموضوع اللي احنا قلناه. الديدكشن في الأول بنقول if we have two fractions with like denominators, like 3 over 8 and 5 over 8. Just Mr. compare between the two numerators اللي هما two numbers. 3 is less than 5, so you have to write less than. في second case, if we have two fractions with like numerators زي 5 over 11 و 5 over 9. خد بالك بقى 11 is greater than 9, so you have to write less than. بنقولها كالآتي: the fraction with larger denominator is a smaller one, with a fraction with a smaller denominator is a larger one. معنى كده بنقوله إن ال 11 is greater than 9، يبقى 5 over 11 is less than 5 over 9. Third, if we have two fractions with different denominators, we have two ways. طبعا الواي الأولانية أو الطريقة الأولانية اللي احنا قلناها الكروس برودكتس، والطريقة التانية ال LCD، ودي مش موجودة في الكتاب للأسف الشديد. هناخد 3 over 4 and 5 over 6. هنستخدم الكروس برودكتس، يبقى 3 times 6 is equal to 18. 4 times 5 Mr. is equal to what? Is equal to 20. 18 is less than 20, so you have to write less than. يبقى 3/4 is less than 5 over 6. هناخد نفس الإكزامبل 3 over 4 and 5 over 6، وبنبحث عن حاجة اسمها the lowest common denominator اللي هو عبارة عن ال lowest common multiple لل 4 وال 6. What's the lowest common multiple of 4 and 6؟ هتلاقيه 12. يبقى بنقوله إن ال LCD ل 2 fractions عندي 3 over 4 and 5 over 6 is 12. So you have to keep the same denominator multiplying by 3 عشان تخلي denominator هنا 12 هتعمل multiplying by 3 وهنا هتعمل multiplying by 2. طبعا سهلة جدا. We can deduce the equivalent fractions. خدنا ال equivalent fractions قبل كده 9 over 12 and 10 over 12. فرجعت هي الايه الكيس الأولى للحالة الأولى إن إحنا عندنا two fractions with the same denominators Mr. 12 and 12. Just compare between the two numerators. What's the relation between 9 and 10? 9 is less than 10, so 9 over 12 is less than 10 over 12. كتبت هنا less than، واحنا قلنا ان دي equivalent fractions او equivalent forms، يبقى معنى كده ان احنا برضو هنكتب هنا less than between 3 over 4 and 5 over 6، يبقى بالتالي هتكتب less than. طبعا الكلام ده بياخد وقت، ولكن كله mental math بس عشان احنا بنشرحه بالتفصيل فبياخد وقت معانا، ولكن لما بنيجي نحل الاكسرسايزز بنبقى في سرعه عن كده شويه. النوتس المهمه اللي احنا بنتكلم عليها، والنوتس دي موجوده داخل كتاب الوزاره. اول نوت عندنا بيقول لي 1 is greater than any proper fraction. طبعا احنا صنفنا الفراكشنز ل proper fraction و improper fractions. طيب لو انت عندك proper fraction 1 هتقول دايما ان ال 1 its value is greater than any proper fraction. يعني لو هتعمل comparing between 1 and 3 over 4 1 and 5 over 7 على طول هنكتب يا مستر greater than. على العكس لو انت عندك improper fraction هتلاقي ال 1 is less than any improper fraction، لأن احنا لما عرفنا ال improper fraction قبل كده قلنا it's a fraction its value is greater than 1. يعني طب ايه هو ال improper fraction أصلا؟ it's a fraction its numerator is greater than its denominator. يعني هتلاقي ال top number greater than ال bottom number. يبقى هنا 1 و 10 over 3 من غير ما تفكر هتقول less than، وبرضو 1 و 5 over 2 من غير ما تفكر هتقول less than. ولكن في number 3 مهمة جدا، لو انت هتعمل comparing between 1 and mixed number دايما ال 1 is less than any mixed number. ليه؟ لأن يا مستر ال 1 ده هو عبارة عن 1 over 1، لكن لو انت عندك mixed number لو هتفكر في الفاليو بتاعه هتلاقي ان الفاليو greater than 1. طب ليه؟ لأن هو عبارة عن whole number and proper fraction، يعني whole و fraction، يبقى على طول هتكون it's greater than 1. So when we compare 1 by a mixed number you have to say that 1 is less than this mixed number. يبقى على طول من غير ما نفكر هنكتب less than. يبقى 1 is less than 1 and 1 over 7. 1 is less than 4 and 2/3. سؤال الاوردرنج من الأسئلة المهمة جدا. احنا بنتعامل مع الاوردرنج بيكون مباشر إلى حد ما،
جايب لي مجموعة من الفراكشنز وبيقول لي order from least to greatest 7 over 11 4 over 11 8 over 11 2 over 11 and 5 over 11. all the fractions have the same denominator. يبقى انت شغال في كيس 1. طب هو عايز هنا ascending order. خد بالك least to greatest كلمة ascending مش مستخدمة عندنا كتير، ولكن بنسميها least to greatest معناها ascending order من الصغير أو من الأصغر إلى الأكبر. طبعا كلهم have the same denominator، يبقى معنى كده the least one is a fraction with Mr. the least numerator. طب مين هنا عنده least numerator؟ عندك 2 over 11. So just cut 2 over 11 and write 2 over 11 followed by 4 over 11 followed by 5 over 11 followed by 7 over 11 and followed by 8 over 11. ما تنساش the least fraction is 2 over 11 and the greatest fraction is 8 over 11. Order the following fractions from greatest to least. العكس، نفس الإكزامبل اللي فات، ولكن في حاجة مهمة هنا. we have the same numerator. يبقى أنت هتحاول إنك تحصل على ال greatest one، يبقى هتدور على ال least denominator. طب مين ال least denominator؟ عندي 2. يبقى 7 over 2 is the greatest one. followed by what؟ 7 over 3 followed by 7 over 4 followed by 7 over 5 followed by 7 over 8. يبقى بنقوله هنا the least fraction is 7 over 8 and the greatest fraction is 7 over 2. السبب the two fractions have the same numerator and the fraction 7 over 2 has the least denominator. The fraction 7 over 8 has the greatest denominator. Order the following fractions ascendingly. Ascendingly معناها from least to greatest. هتلاحظ هنا ان الفراكشنز مختلفة شوية. يعني هنا 2 over 3 5 over 6 3 over 4 and 5 over 12. بنحاول ان احنا نرجع ورا خطوة شوية كيس نمبر 1 ونتخيل ان احنا عندنا the same Mr. denominator. طب يبقى احنا لازم نبحث عن حاجة اسمها ال LCD. The LCD of the fractions هتلاقيها 12 اللي هي the lowest common multiple of 3 6 4 and 12. Just ask yourself which number is divisible by 3 6 4 12 and the least number. This number it will be 12. So we can say that the LCD of the fractions is 12. Now keep the same denominator. هتحاول بقى تجيب ال equivalent fractions بحيث يكون عندنا ال denominator ده 12. يبقى just ask yourself 3 times what equals 12. بنسميها direct multiplication 3 times 4. طب هنا يبقى times 2. خد بالك ان ده هيبقى 8 over 12 دي equivalent fractions. اللي بعده times 2 وبالتالي هيبقى 10 over 12. Next 3 over 4 multiplying by 3 so we get 9 over 12. 5 over 12 it will be the same. دي جاهزة مفيش مشكلة. تقدر تكتب بقى ال ascending order أو from least to greatest. طب مين هنا the least one؟ the least one is 5 over 12. يبقى خد بالك ده 5 over 12. وخد بالك إن إحنا دايما بنرجع للصور الأصلية أو الفورمز اللي إحنا أخدناها. طب كانت بعد كده 8 over 12 it was what؟ it was 2 over 3. بعد كده مستر 9 over 12 it was what؟ 3 over 4. يبقى أنا هشطب على 3 over 4 واكتب 3 over 4. Next mister the largest one is 10 over 12 it was 5 over 6. يبقى بكل بساطة قدرت ان احنا نستخدم فكرة keep the same denominator by using the LCD of the fractions to order the fractions. طبعا في طرق تانية وممكن نستخدم الرسم بالمودلز ان شاء الله هنتعرض ليها برضو بإذن الله، ولكن دي تعتبر اسهل طريقة او اقصر طريقة علشان تعمل ordering لset of fractions from least to greatest او العكس. بالمرة بنتكلم على ال two mixed numbers، ازاي نعمل comparing between two mixed numbers، ودي هتلاقيها موجودة معانا بما اننا اخدنا في ال adding و subtraction mixed numbers. How can we compare between two mixed numbers؟ هناخد example ومن خلال example هنعرف ازاي نعمل comparing between two mixed numbers. Compare using greater than, smaller than or equal. 4 and 1/3 4 and 2 over 7. هتلاحظ ان two mixed numbers طبعا احنا اتفقنا ان ال mixed number we have two parts، ده بنسميه ال whole part وده بنسميه ال fraction part. عشان تقدر تعمل comparing between two mixed numbers لازم عينك على keep your eye on the whole part. يعني ال whole part هنا عندي 4 وهنا 4 يبقوا زي بعض.
يبقى على طول هروح للفراكشن بارتس، وبالتالي بنقوله compare between fraction parts if the whole parts are the same. يعني ممكن تيجي من أول خطوة وتلاقي الديفرنت أو الديفرنس الموجود عندي أو الاختلاف الموجود عندي هتلاقيه في الهول بارت، وبالتالي تقدر تقارن بسرعة. ولكن لو الهول بارت the same يبقى أنا عمري ما هنقدر نعمل comparing between the two mixed numbers إلا لما أبص على الفراكشن بارت. طيب احنا أخدنا هنا الفراكشن بارت 1/3 وهنا 2 over 7. طيب عرفنا ازاي نعمل comparing between them بكل سهولة، وقلنا أسهل طريقة هي الكروس برودكتس. يبقى بقول له 1 times 7 and the product it will be 7 at the left. بعد كده 3 times 2 is equal to 6. the product at the right. يبقى معنى كده انك بس كل الحكاية هتعمل comparing between 7 and 6. the two products 7 is greater than 6. So you have to say that 4 and 1/3 is greater than 4 and 2 over 7. يبقى انت كده عرفت الطريقة. يبقى الطريقة الأساسية اللي هي comparing between two fractions هي بنستخدمها في الميكسد نمبر. تعال نشوف بقى exercises على موضوع ال comparing fractions من داخل كتاب المعاصر ومن داخل كتاب الوزارة. زي ما كلنا عارفين ان احنا بنستخدم المودلز عشان نعمل comparing between two fractions، والكتاب مليان صور وموديل وكلام من ده. طبعا هنكتب الفراكشن هنا الأول، وسهل جدا انك تعمل comparing عشان ده جاهز. هنكتب الفراكشن الاول. الشيدد بارت عندك 2. طب الهول بارت او التوتال بارتس اللي موجوده عندي 1 2 3 4 5، يبقى انا عندي هنا 2/5. هتلاحظ طب هنا 1 2 3 4 5 يبقى انا عندي هنا 3/5. خلاص كل اللي عليك just compare between 2/5 and 3/5. هتلاقي this then. طبعا الشكل بيبين ان الاولاني is less than التاني. اللي بعد كده هنكتب الفراكشنز الاول 1 2 3 4 5، يبقى ده 5. طب 5 over what؟ 5 over 8 لأن كلهم 8. طب هنا 1 2 3 4 يبقى 4 over 8. هتلاحظ إن ال 5 over 8 is greater than 4 over 8. برضو have the same denominator. اللي بعده 1 2 3 4 5 6 7، يبقى ده 7 over what؟ over 10. طب هنا 1 2 3 4 5 يبقى 5 over 10. ملاحظين إن 7 over 10 is greater than 5 over 10. هنا 1 2 3 4 5 6 يبقى انا هنا هكتب 2 over 6. طب الموجود عندي هنا 4 over 6 من غير ما نعد. 2 over 6 is less than 4 over 6. الرول اللي احنا بنطلع بيها من هنا لو two fractions have the same denominator, the fraction with the larger numerator is the larger one and the fraction with the smaller denominator is a smaller one. أو just compare between the two numerators or the two top numbers. Compare the following fractions using greater than, smaller than or equal. 1 over 4 3 over 4 على طول هنكتب less than. 5 over 7 2 over 7 greater than. 3 over 8 5 over 8 less than. 3 over 12 6 over 12 less than. طبعا خلاص عرفنا كلنا نعمل comparing بسرعة. 7 over 9 1 over 9 6 over 9 2 over 9 and 4 over 9. هو عايز هنا ascending order. كلمة ascending order معناها from least to greatest. طيب the fractions have the same denominator 9 9 9 9. So just to compare between them using the top numbers. يعني the least one is 1 over 9. يبقى هقول له كده the order is 1 over 9 followed by what? 2 over 9 followed by what? 4 over 9 followed by 6 over 9 and Mr. 7 over 9. ما تنساش the least one is 1 over 9, the greatest one is 7 over 9. Next exercise, check your understanding. Compare using greater than, smaller than or equal. 3 over 6 5 over 6. We have the same denominator. 3 is less than 5, so write less than. 1 over 10 and 7 over 10. 1 is less than 7, so you have to write less than. 7 over 12 5 over 12. 7 is greater than 5, so write greater than. طبعا كلنا عارفين السبب. We have the same denominator. Write the fraction in ascending order. برضو نفس الكيس معانا مكملة. يبقى the least one is 1 over 7. Cut it. Followed by 2 over 7. Followed by 4 over 7. هنكتب ال 4 over 7 و cut 4 over 7. بعد كده the greatest one is 5 over 7. The least one is 1 over 12.
followed by 3 over 12 followed by 6 over 12 بعدها 6 over 12 next 8 over 12 and the largest one is 9 over 12. Second, compare and ordering fractions with like numerators. طبعا هنستنتج الرول اللي هي with like numerators. هنكتب الفراكشن الأولاني هتلاقيه 1 over 2. طب what about the second fraction is 1 over 3. زي ما قلت لك هنا have the same numerator. طبعا واضح جدا ان ده greater than ده من المودلز، ولكن انت بتعمل ايه؟ بتقول لنفسك 2 is less than 3، يبقى على طول 1/2 is greater than 1 over 3، بتعكس العلامة. هنكتب الفراكشن الأولاني يبقى 1 2 3 4 5 6 7، يبقى أنا عندي هنا 2 over 7. طب هنا أنا عندي قد إيه؟ 1 2 3 4 5، يبقى هنا 2 over 5. هتقول لي نفسك 7 is greater than 5 so 2 over 7 is less than 2 over 5. واضح جدا إن هي less than. اللي بعده 3 over 4. طب هنا 3 over what؟ 3 over 5. 4 is less than 5 so 3/4 is greater than 3/5. Next exercise 2 over 4 and we have here 2 over what؟ هتلاقي نفسك هنا 2 over 8. What about 4 and 8? 4 is less than 8 so the fraction 2/4 is greater than the fraction 2 over 8. تعال نشوف exercise على نفس الرول. 1 over 7 1 over 9. 7 is less than 9 so 1 over 7 is greater than 1 over 9. 4 over 12 4 over 6. 12 is greater than 6 so 4 over 12 is less than 4 over 6. 3 over 5 3 over 10. 5 is less than 10 so 3/5 is greater than 3/10. 5 over 11 5 over 5. خد بالك ان 5 over 5 دي is equal to 1، واحنا اخدنا ان any proper fraction is less than 1 او ال 1 is greater than any proper fraction. لو انت عايز تستخدم نفس الرول هتقول 11 is greater than 5 so 5 over 11 is less than 5/5. Write 3 over 12, 3 over 7, 3 over 9, 3 over 5 and 3 over 10 in descending order. يبقى أنا هبحث هنا على ال largest one. طب the largest one is a fraction with the smallest denominator اللي هو مين عندي؟ اللي هو عندي 3 over 5. يبقى أنا هقول له 3 over 5 followed by what؟ followed by 3 over 7. طبعا كلنا عارفين we have the same numerator. بعد كده 3 over 9 followed by 3 over 10 followed by على طول 3 over 12. ما تنساش the least fraction is 3 over 12, the greatest fraction is 3 over 5. Next exercise, compare using greater than, smaller than or equal. 3 over 6, 3 over 7. 6 is less than 7 so 3 over 6 is greater than 3 over 7. 5 over 12, 5 over 10. 12 is greater than 10 so 5 over 12 is less than 5 over 10. We have the same numerator. 7 over 13, 7 over 9. 13 is less than 9 so 7 over 13 is 13 is greater than 9 so the fraction 7 over 13 is less than the fraction 7 over 9. محتاجين هنا نكتب ال descending order معناها from greatest to least. The greatest fraction is a fraction with the smallest denominator. طب ليه؟ Because we have the same numerators. 2 2 2 2. يبقى أنا عندي 2 over 4 is the largest one. يبقى cut 2 over 4 and write 2 over 4 followed by 2 over 5 followed by 2 over 8 followed by 2 over 10. يبقى ما تنساش إن 2 over 10 هو ال smallest fraction. 4 over 7 4 over 11 4 over 5 4 over 8 4 over 6. طبعا the largest one is 4 over 5 followed by 4 over 6. ما تنساش تعمل cut عشان تسهل الموضوع على نفسك. بعد كده 4 over 7 followed by 4 over 8 followed by 4 over 11. ما ننساش ان ال 4 over 11 هو ال least fraction.
بكده يبقى احنا انتهينا من درس النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه تعمل لنا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة.